Yes, hello everyone. Good afternoon. Nice to see you again. Yes, hello everyone. Дорогие друзья, Аджан Джаясаро присоединился к нашей встрече, и мы можем постепенно начинать. So should we start? Yeah, why not? This time we received quite... One moment. Наши встречи проходят в режиме вопросов и ответов, поэтому я буду читать вопросы на русском, на английском, и, соответственно, Аджан будет отвечать на них, и я буду переводить. Так что первый вопрос. Что необходимо делать мирянину, чтобы быть уверенным в своей практике? Каким образом можно проверить свою практику? So, the first question is, what should a layperson do to be confident about his practice? How to verify or prove own practice? Well, I think the most basic measure of practice is your willingness to keep going through thick and thin. And it's just the fact that you don't give up on your practice, that's already quite an achievement. So first point would be consistency of practice, irrespective of the ups and downs and successes and failures. Наверное, самый основной мерой того, насколько практика успешна, это готовность практикующего продолжать практики. То есть не сдаваться, когда она идет хорошо, и когда плохо, и когда есть какие-то успехи, и наоборот, какие-то тяжелые моменты. Because the meditation practice is part of the overall development of the Eightfold Path, then there should be able to observe some changes in one's daily life, beginning with the ease with which one can keep the 5 precepts and devotion to the 5 precepts. Потому что медитация – это часть целостного развития благородного восьмеричного пути. Поэтому практика должна приводить к тому, что становятся заметны изменения в обычной жизни тоже. И в первую очередь это готовность соблюдать 5 правил поведения и наша приверженность, наше доверие 5 правилам поведения. So the reasons for this, one, that if in meditation you should be observing how your actions and your speech affect your mental states and how your mental states affect your actions and speech. So when you see how the way that you act in the world affects the quality of your meditation, then you become a lot more careful about your actions and speech, and this should have a positive effect on your meditation practice. И причина здесь в том, что во время медитации нам приходится наблюдать, нам приходится замечать то, как наше поведение, наши поступки и наша речь влияет на состояние нашего ума, и в том числе во время практики. И наоборот, как состояние нашего ума влияет, как оно взаимосвязано с поступками, с тем, как мы себя ведем.
Поэтому чем больше мы начинаем замечать, что действительно те поступки, которые мы совершаем в обычной жизни, оказывают большое влияние на то состояние, которое мы можем испытывать во время практики. И, соответственно, если мы это видим, то мы становимся более осторожными, более аккуратными в своих действиях, как бы и в обычной жизни тоже. So your sila practice is both a measure of your understanding of the meditative process and what the supporting factors for development of meditation are, but they're also the result of the meditation, in that as you become more mindful, then the other wholesome dhammas start to flourish in your mind, and metta and compassion, and these are like flowers that start to grow in your heart, and they affect the way that you behave in the world. И с одной стороны, это основано на том, что мы больше как бы замечаем, что происходит и как одно влияет на другое, но с другой стороны, также здесь играет роль то, что во время медитации мы становимся более осознанными, мы развиваем и другие благие качества, например, такие как метта, доброжелательность или каруна, сострадание. И вот эти все благие качества – это как цветы, которые начинают распускаться в нашем сердце. I think the important point to remember is that meditation is a study, an exploration of all the ways in which we are not at peace. It's not just like we want like a shortcut to peace of mind, but the meditation process is revealing, exposing all of the ways which we create disturbance in our mind, and we're learning how to prevent that and learning how to let go of those defilements. So coming face to face with hindrances and defilements is not an is not an indication that the meditation practice is not progressing, because this is the work of meditation, understanding and letting go of all the obstacles to samadhi, and there's no bypass, or there's no shortcut for this. И другой момент, который важно помнить, это то, что практика медитации – это своего рода изучение и исследование того, в том числе того, каким образом мы сами, почему мы никак не можем обрести покой в нашем уме, так сказать. Поэтому нам, конечно, хотелось бы найти какой-то короткий способ быстро достичь состояния покоя, но нам приходится сталкиваться лицом к лицу с разными препятствиями и неприятными состояниями, и это не обязательно означает какую-то неудачу или отсутствие прогресса в практике. То есть это на самом деле тоже часть практики, когда мы начинаем видеть и таким образом понимать и отпускать то есть, те препятствия, те состояния, которые мешают нам достижению покоя, достижению самадхи. So I would say in summary that we cannot expect to see like a step-by-step progress, like from day to day or even week to week, but that we can see over a period of months certain patterns and certain developments taking place. And my advice is not to be too concerned about each meditation session in itself, but seeing the general effect that the practice is having on the quality of your life and the quality of your relationships to the people around you, and this general sense of
being able to be your own refuge and to be able to deal with whatever arises in your life without adding to the difficulties and creating suffering for yourself. Поэтому, с одной стороны, мы можем наблюдать какие-то изменения в течение какого-то продолжительного времени. То есть если мы смотрим на свою практику, как она изменялась в течение недель, в течение месяцев, то тогда мы можем как-то оценить, что вообще происходит. Но Аджан бы посоветовал не слишком много уделять внимания, не слишком много переживать из-за, условно, успешности или неуспешности каждой отдельной сессии медитации, а больше смотреть на общее какое-то влияние, общие результаты того, к чему приводит практика, и те изменения, которые происходят не только во время практики медитации, а в целом в нашей жизни, в том, как мы общаемся с другими людьми, в том, как мы реагируем на разные ситуации, можем ли мы быть сами себе прибежищем, сами себе опорой, когда происходят какие-то сложности. But I would also observe that as you become more sensitive to the working of the mind and the arising and passing away of defilement, but also the arising, passing away of the virtuous, the kusala dhammas, that you become very much more sensitive to goodness and kindness. And for this reason, there can be a lot of very simple and unexpected joys in your life when you become open to and aware of the goodness within yourself and others. Ну и кроме этого, конечно, мы должны становиться более чувствительными, должны научиться замечать больше того, что происходит в нашем уме, как возникают разные загрязнения ума и как возникают разные благие качества тоже. То есть мы становимся более чувствительными к разным проявлениям доброты и радости в нашей жизни. И иногда благодаря этому, иногда мы находим какие-то неожиданные ситуации, неожиданные причины для того, чтобы порадоваться и испытать счастье и в обычной жизни тоже. Okay. Щедрость, даяние и сила, то есть правильное поведение, необходимой практикой для практикующего мирянина. Или можно ограничиться 8-10 обетами на время коротких ретритов, а в остальное время медитировать. So the next question. Are dana and sila necessary for a lay practitioner? Is it possible only to take 8 precepts and practice during short retreats and do some meditation in other time? Well, I mean, dana and sila, they're not like kind of penalties or kind of disturbances. They're most beautiful things in our life and bring so much joy and happiness. But also, as I mentioned, they play an important role in the development of Eightfold Path, in simplifying our life and reducing and eliminating the coarser defilements which prevent progress on the path. Ну, во-первых, не надо смотреть на дану, на какое-то наказание и что-то, что нам должно мешать постоянно. На самом деле это самое красивое, что есть в нашей жизни, что мы можем сделать. И это причина для большого счастья и радости, которые мы можем испытывать в нашей жизни. Кроме того, эти качества играют важную роль именно в развитии благородного восьмеричного пути, и они помогают нам, они препятствуют возникновению разных неблагих состояний, разных загрязнений ума, которые иначе будут мешать нашему прогрессу практики.
And dana and sila also are meditation practices in themselves. And they, firstly, with the case of dana, then you are learning how to overcome feelings of selfishness and possessiveness. And this is a purification of the heart. But secondly, in the formal meditation practice, you can recollect the acts of kindness and generosity that you have performed in the past. And these can become very powerful meditation object, will bring up a sense of joy, which can be the means to enter into deeper states of samadhi. И такие практики, как данные силы, это тоже, они сами по себе тоже медитация на самом деле. Например, если говорить про дану, то есть про проявление щедрости, то сама по себе такие поступки, они помогают преодолеть нам нашу жадность, наш эгоизм, нашу привязанность к своей выгоде, так сказать. И они таким образом очищают наше сердце. Ну и во время формальной практики медитации мы тоже можем это использовать, мы можем вспомнить о тех благих поступках, о тех проявлениях щедрости, которые мы совершали ранее, и таким образом испытать счастье, испытать радость, основанную на этом воспоминании, и использовать эту радость как средство, которое позволит нам достичь глубокого сосредоточения. Similarly, with the precepts, either they are the basic mindfulness practice in daily life. Recollection of the precepts are what help to steady you and ground you in daily life and prevent you from acting upon the unwholesome intentions. But similarly, you can take the 5 precepts as a whole or one particular precept and recollect how you've been able to keep that purely over a period of time. Let's say if you can, for instance, look back at your speech over the past week or more and be able to say, I've not told a single lie to anyone for any reason. There's a great joy that arises in the mind when you see the purity of your sila. And again, that sense of joy that arises from awareness of inner purity is a very powerful means for entering samadhi. И похожим образом это также работает насчет правил поведения, насчет силы. То есть мы также можем, кроме того, что сама практика соблюдения правил поведения, это такая основополагающая практика осознанности в обычной жизни, когда мы помним об этих правилах и стараемся их не нарушать. Ну и также во время формальной медитации мы можем вспомнить о всех 5 правилах поведения или каком-то одном из них, например. Мы можем вспомнить, что наша речь, да, за последнюю неделю, за последний какой-то отрезок времени мы ни разу не нарушали правила насчет правильной речи, ни в одной ситуации, да, которую мы можем вспомнить. И такое воспоминание, такое памятование может служить основой для достижения, мало того, что мы испытываем радость за нашей осознанности и чистоты, это может быть основой для достижения глубокого сосредоточения тоже. I think that the 5 precepts are aimed specifically at preventing unwholesome actions of body and speech, which can create very heavy karma for oneself and have serious implications for the future. But the 8 precepts require us to take certain practices which are not
ethically based. That's to say, it's not evil or unwholesome to eat in the evening, obviously, but these precepts are renunciation precepts in order to further simplify our lives and to focus our practice on Dhamma. And traditionally, we in Buddhist countries, and lay people will take these 8 precepts either on the full moon and dark moon, or every one prat day, so either 2 days or 4 days a month, apart from periods of retreat. But I think that in the daily life, the 5 precepts gives a good foundation, but that you can make your own practices. It doesn't have to fit neatly onto the 5 or 8. The 5 is basic, yes, but in terms of adding to the 5, you can customize these if you like. For instance, with regard to social media and entertainments, so on. Even though you're keeping 5 precepts, you might have some special practices that you keep with regard to your exposure to social media, so that your use of telephone and computer is not an obstruction to your practice. Similarly, I know families in which lay meditators will only eat once or twice a day, but they will eat in the evening rather than in the morning before 12 o'clock, because they want to have their daily meal with their family. And it's evening meal is the only time everyone come together, and they don't want to lose that. But they have the same renunciation of they're not eating throughout the day, or not eating 3 times or whatever. So from the 5 precepts, adding on to the 5 precepts, then the most formal way is like the 8 precepts that we keep in the monastery or on retreats, but we can experiment with making our own sila, which deals effectively with our own defilements or adapts to our own situation, our own family situation, for example. Так, насчет 5, то есть 5 правил поведения – это своего рода основа, и 5 правил поведения направлены на то, чтобы их цель – это предотвращать наиболее грубые, неблагие состояния, которые впоследствии были бы тяжелой кармой, то есть имели бы какие-то тяжелые последствия для того человека, кто их совершает. Но можно соблюдать, также миряне могут соблюдать и 8 правил поведения, и это дополнительные правила, которые не основаны, например, не что-то, какие-то плохие поступки сами по себе, скажем, нет ничего аморального в том, чтобы есть вечером, но при этом эти правила помогают развить в себе отречение, позволяют как бы упростить свою жизнь и освободить больше времени для занятий практики медитации. И традиционно в буддийских странах миряне принимают, то есть миряне, которые живут обычной жизнью, кроме как во время ретритов, бывает, что принимают 8 правил поведения во время дней по лунному календарю, то есть полнолуние и новолуние, или бывает, что еще и как бы четверти, то есть получается, что раз в неделю в Таиланде этот день называется ванпра, то есть как бы день, условно, как воскресенье, да, святой день, в который традиционно миряне больше времени посвящают практике. И если 5 правил поведения – это основа, то к ней можно уже добавить какие-то дополнительные практики и самому решить, что добавить, например, из 8 правил поведения. То есть не обязательно сразу соблюдать 8, но, например, человек живет обычной жизнью, и он может решить, что он хочет ограничить время, которое он тратит на
социальные сети и там на использование разных гаджетов. То есть он может это решить для себя и добавить для себя такое правило, хотя оно не сформулировано напрямую таким образом, да, в традиционном описании 8 правил поведения. Или про Аджан Джаясаро знает семьи, в которых миряне едят 1 раз в день или 2 раза в день, но это может быть не вот в положенное время, то есть от рассвета до полудня, а вечером, потому что уклад жизни таков, что люди могут собраться вместе всей семьей только вечером, и они не хотят терять эту возможность собраться и поесть вместе, но они, тем не менее, едят 1 раз в день или 2 раза в день. То есть это тоже своего рода отречение, потому что они не едят 3 раза в день или когда им захочется, но они вот таким образом подстраивают эти правила так, чтобы они подходили к их жизни. То есть поэтому 5 правил, конечно, это основа, которую нужно соблюдать, но дополнительные правила можно выбрать, исходя из тех как бы загрязнений, тех неблагих качеств, которые присутствуют в нашем уме и с которыми нам хочется справиться, или нашей конкретной ситуации. So just going back to the question again, I think finding opportunities to go on retreat is a really good idea for householder, and just withdrawing from the usual responsibilities and duties and so on, and being able to just devote yourself to the sitting and walking and the Dhamma in a very single-minded way is very good. But it's not, you can't say bypass defilement. Like I say, I mean, you can get some new insight and some fresh experience, but there are so many of these defilements which are not so affected by retreats, and particularly in the area of conceit and attachment to views and opinions and ideas and beliefs. These kinds of defilements have to be exposed and usually recognized in community and in practicing with others. So we need to find balance between solitary practice and practice with others for the fully balanced development. Да, поэтому, если говорить про ретриты, то, конечно, это хорошая возможность для мирян, если они могут посвятить время практике, как бы сложить на себя все свои дела, ответственность, свои заботы, которые у них есть, и посвятить себя тому, чтобы медитировать сидя, стоя при ходьбе, слушать дхамму. Это все очень хорошо, но все равно это может дать какой-то новый опыт, мы можем испытать какие-то элементы прозрения и нового понимания, но мы не можем обойти нашу обычную жизнь по-настоящему, потому что некоторые загрязнения ума, например, такие как самомнение, то, что связано с привязанностью к взглядам, с разными убеждениями, вот такие состояния, с ними приходится работать больше в обычной жизни и в том, как мы взаимодействуем с обществом. Поэтому это тоже часть как бы нашей практики. Следующий вопрос. Лумпо Меда часто говорит про pure consciousness, то есть чистое сознание, чистую осознанность, и to trust in your awareness, то есть верить в свою осознанность. Можно несколько слов и, возможно, рекомендации об этом? So the next question is, Lumpo Sumedho often speaks about pure consciousness and to trust in your own awareness.
Sorry, I missed the line was. Lumpo Sumedho often speaks about pure consciousness and to trust in your own awareness. Could you explain it a little bit and recommend something about it? Yeah, I don't feel so comfortable about explaining teachings from other teachers. I mean, in our forest tradition, there's quite a lot of diversity in the way of talking about practice and the mind, and I really like that it's not like a fixed party line. Everyone has to talk about the Dhamma in the same way. So I because I've spent all my life in my adult life in Thailand, and I'm very much more my way of talking is much more influenced by the Thai idiom and Ajahn Chah's way of talking, and but I have the greatest respect for Lumpo Sumedho, obviously, and he's my first teacher. But I don't use these phrases myself, like pure consciousness. So I don't think I'm probably the best person to really be talking about it. Ну, Аджан говорит, что очень трудно объяснять учение другого учителя, потому что в тайской лесной традиции существует довольно значительное разнообразие и различие того, как разные учителя объясняют свои вещи. Аджан Джаясаро на самом деле это очень нравится, что нет какой-то четкой линии партии, это разнообразие и различия между различными учителями. И так уж сложилось, что Аджан Джаясаро большую часть своей взрослой жизни прожил в Таиланде, и на него большее влияние оказывало то, как тайские учителя выражают свои мысли, какие выражения используют. И как Лумпо Ча говорил, и так уж получилось, что хотя он очень уважает Lumpo Sumedho, конечно же, но он не использует сам такие выражения, поэтому лучше, наверное, обратиться за объяснениями кому-то другому. Maybe what I would say is that we are told to have confidence in our ability to abandon the unwholesome, to develop the wholesome, and to purify our minds, and that confidence is based upon observation that in our lives and in the lives of people around us, we have seen people who and seen in ourselves how we've been able to abandon certain defilements or reduce the power of certain defilements, and we can see the good qualities within us that we did not possess before Dhamma practice, and we see a purification of the heart in some areas. So based upon our practice and the results of the practice that we can see, then we can establish this faith and confidence. Yes, I can do this. I can abandon defilement. If I can abandon this defilement, then why not that one? Why not all of them? If I can develop this quality, then why not that quality? Why not all of them? So this is the kind of trust or faith that I would emphasize more. Что тут может Аджан Джаясаро добавить? Наверное, нам важна такая вещь, как уверенность в нашей способности очищать свой ум от неблагих состояний, развивать благие состояния и как бы достигать чистоты, да, своего ума. И это основано не просто на какой-то вере, это основано на нашем наблюдении. Мы можем увидеть и других людей, которые практикуют и справляются с этими загрязнениями ума, и сами заметить, что происходит в нашей практике. И когда мы практикуем, мы можем видеть, что какие-то из неблагих состояний, из загрязнений ума теряют свою силу, мы можем увидеть, как какие-то благие качества, которых у нас раньше не было,
начинают зарождаться, начинают развиваться в нашем уме, мы видим, что наше сердце начинает в какой-то мере хотя бы от каких-то качеств очищаться. И таким образом, когда мы наблюдаем, да, благодаря вот нашей практике и ее результатам, мы можем увидеть и мы можем поверить, что мы действительно можем достичь этого состояния. То есть если нам удалось избавиться от этого состояния ума, то почему бы нам не попробовать избавиться и от остальных? Или если нам удалось развить это благое качество, то почему бы нам не попробовать развить, то почему бы мы не могли бы развить и остальные благие качества? Тогда следующий вопрос. Как Аджан Джаясаро считает, полностью ли соответствует Висудхимагга? Если я не уверена, как слушатели знают, Висудхимагга – это книга, написанная позже, чем большинство суд, то есть это комментарий, который был написан на Шри-Ланке монахом Буддапосой. Так вот, полностью ли соответствует Висудхимагга учению из палийского канона? И какова была практика ватпананачат при Аджане Ча? Какая методичка и ориентир? Ну, я немножко перефразирую. What do you think, does Visuddhimagga fully corresponds to teachings of the Pali Canon? And how did people practice in Vatpananachat during the time of Lumpocha? What method did they follow and what did they rely on in their practice? I'm losing the signal again. That sounds like two questions. It's not a... Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So first question about Visuddhimagga. Do you think it corresponds to Pali Canon? Well, I think that well, first of all, we have to accept that the Pali language is a dead language, and we can't just go to a country somewhere and learn what all the Pali words really meant. And even if there was a country where people speak Pali, then the Pali they speak today and the Pali of 2,500 years wouldn't be the same language anyway. So there is so much in the Pali canon that we only guessing at the meaning, you know, and so there were monks and teachers and included among them, I think many, we would imagine arahants and great masters, and both men and women, who contributed their interpretation and their question. And these were all gathered together by Buddhaghosa and edited and made into the Visuddhimagga. So there's no way that we can be sure to what extent that's an accurate representation. But I think that we can feel a lot of gratitude for this incredible work of scholarship and all the work of all the people who contributed to it through the ages. So the first point I would like to make is, because I think people these days can be very critical of it, but I would say start off just gratitude and thank that someone could create such an incredible kind of masterpiece of a book. Да, во-первых, если говорить про язык Пали, то язык Пали сейчас это мертвый язык, и нет такой страны, куда бы мы могли поехать и выучить его и понять, как люди его используют. То есть и все равно, даже если бы такая возможность была, то как использовали этот язык 2500 лет назад и сейчас, это было бы два разных языка. Поэтому, когда мы читаем палийский канон, то довольно много мест, где мы только можем догадываться, что они действительно означают. И эта проблема возникла не сейчас, и уже в древности многие практикующие монахи, монахини собирали
информацию и пытались объяснить, пытались как-то трактовать наставления суд. И вот Буддагоса, то есть автор Висудхимаги, он собрал эти толкования в единую систему, отредактировал и записал их вот в виде этого трактата, который называется Висудхимага. Поэтому для начала мы можем попробовать испытывать больше благодарности к тому, что вообще такой человек был, и он смог составить эту книгу и написать ему. То есть почувствовать в себе не критику, потому что многие современные люди любят все критиковать и очень могут быть настроены жестко. Вместо этого мы можем попробовать относиться с благодарностью к этой книге и к ее автору. With regard to the academic tradition, then we can see that the various versions of the sutta and the Vinaya teachings, whether they're in Pali or Sanskrit or Chinese or whatever language, have very little difference between them. There's very minor details, certainly no major doctrinal differences. But when we come to the Abhidhamma, then we can see huge, significant differences between the Abhidhamma of each school of Buddhism that developed. For this reason, I think that we should always consider the Sutta and the Vinaya as the primary source. And the fact that the Abhidhamma differs so widely, then of course it asks the question, well, how can you know that this Abhidhamma is any more authentic than that Abhidhamma? And certainly there must be quite a lot of input from monks after the time of the Buddha to try to create a coherent system that could be learned and could be transmitted. So my view is that the Theravada Abhidhamma interpretation of the Vinaya and the Sutta became so strong that by the time of Buddhaghosa and Visuddhimagga, then this were the default filter or the default frame for understanding the Sutta and Vinaya teaching. And for this reason, then I have myself a number of areas in the Visuddhimagga with which I disagree, where I feel that the influence of the Abhidhamma conventions is not always a faithful representation of, accurate representation of the Sutta teaching. Если говорить относительно традиций, относительно того, как традиционно сохранилось учение даже на разных языках, то есть разные версии, которые сейчас есть на пали, на санскрите, на китайском, на других языках, то если мы будем смотреть сутты, то есть наставления, да, это и винаю, то есть правила поведения для монахов в первую очередь, и другие тексты, которые к ним относятся, то в сути винай различий довольно мало. То есть есть какие-то небольшие различия, но они редко касаются каких-то важных решающих вещей. С другой стороны, если мы посмотрим на Абхидамму, то кажется, что у каждой школы была своя Абхидамма, и она довольно сильно отличалась. И складывается такое впечатление, что Абхидамма во многом формировалась в более поздние времена, уже после жизни Будды, когда как раз монахи пытались создать какую-то единую систему, структурировать вот всю эту имеющуюся информацию, как бы все имеющееся учение, и через его призму уже толковать
сутты, вина и учения в целом. И из-за этого складывается такое, опять же, впечатление, что во времена Буддагоса, во времена, когда писалась Висудхимагга, это была уже такая устоявшаяся практика, поэтому Абхидhamма служила своего рода таким фильтром, своего рода структурой, вот, рамками, которые задавала как раз то, как объяснялось там, процесс практики и так далее. Поэтому есть места в Висудхимагге, с которыми сам Аджан Джаясаро не согласен, и ему видится в них слишком сильное влияние Абхидхаммы, и тут его личное отношение может быть отличаться от того, как это описано в Висудхимагге. So, you know, I accept that, like, the Western convention of primary and secondary sources, and I would consider the sutta and the Vinaya as primary source, and Visuddhimagga as a secondary source. So the secondary source you appreciate, and you can get a lot of benefit from it, but always being aware if it is in any way in conflict with the primary source, and in which case you give the primary source the precedent. Now, I think in Sri Lanka and Burma, they don't make that distinction, and they would be, I think, quite upset even if you were to insist on this. For them, it's just one and the same thing. You cannot separate the Dhamma and Vinaya from the commentarial tradition. It's just one thing. And so that there is a contrast with Thailand, where you can say the academic tradition is not so strong. There are not many very good or internationally recognized scholars in Thailand, but at the same time, that kind of flexibility is not only a weak point. I think it's also a strong point in Thai Buddhism. И тут Аджан Джаясаро использует вот это понятие как бы основных источников и дополнительных источников, да, primary source и secondary source, которые используются и в научных как бы кругах. То есть есть основные источники, на которые мы больше полагаемся, и дополнительные источники, мы тоже на них обращаем внимание, они могут быть нам полезны, и мы можем ценить их, но мы понимаем, что если возникают какие-то противоречия, то мы все-таки больше полагаемся на первичные, да, на основные источники, а вторичные, дополнительные источники мы просто учитываем. Но тут тоже Аджан Джаясаро понимает, что в некоторых странах по-разному бывает. Например, на Шри-Ланке и в Мьянме, да, в таких больших традиционно буддийских странах, там этого различия между основными палийскими, между как бы палийским каноном, между каноническими текстами, вот с Даммой и Виной и комментариями, этого различия практически нет. То есть никто даже не пытается отделить точку зрения суд палийского канона и Винаи от точки зрения комментариев. И в Таиланде с этим немножко другая ситуация. С одной стороны, в Таиланде традиция такого академического подхода к изучению Даммы, она достаточно слаба, и в Таиланде мало каких-то всемирно известно ученых, именно буддологов, монахов, ученых. Но, с другой стороны, благодаря этому присутствует некоторая гибкость. Так что это не всегда какая-то слабая сторона. Иногда в этом тоже сила, что есть вот эта гибкость и открытость для разнообразия взглядов и подходов. Okay, so the next question. Какое понимание джан в тайской лесной традиции? И тут было еще несколько вопросов насчет джан. Понимание человека, практикующего, что он находится в джане, возникает после выхования происходящего, ощущений звуков, запахов и так далее в джане или в джане
поглощение объектом, ум на объекте, а остальное, оно присутствует, но ум на все остальное не отвлекается. Возможно, я немного перефразирую. And we have a few questions about jhana. So how jhanas are understood in Thai forest tradition, and some other questions like how and when does a practitioner know that he has reached jhana? After he withdraws from the state or during his stays in jhana? And another question, does one feel what is going on around during jhana? Like, can one hear noises, sounds, smells, and so on? Or one is so absorbed with objects that everything around, that he's not disturbed by everything around, but he knows that it still exists. First of all, to repeat a point that there's not this thing called the Thai forest tradition, which has like a set of principles and views and interpretations that everyone signs up for. There's quite a number of different opinions and ways of talking about meditation and samadhi amongst even the same disciples of the same teacher. So I'm not going to give a definitive answer and say this is the Thai forest view on this thing, on this issue. Yeah. Ну, во-первых, просто Аджан еще раз напоминает нам, что нет какой-то устоявшейся вот системы единой. Вот это тайская лесная традиция, вот у нас у всех такие взгляды, и каждый должен подписаться под этими взглядами и объяснять только так. Существует довольно большое разнообразие и различия в том, как разные учителя объясняют практику, и в том числе вот джаны, достижение сосредоточения. Да, если кто-то, может быть, слушает, не очень знаком с терминами, джана – это состояние глубокого сосредоточения, еще называют поглощенности, и как бы цель развития сосредоточения. Так вот, существуют разные методы объяснения, и даже ученики одного и того же монаха могут по-разному говорить о практике, и взгляды могут отличаться. Having said that, I would say that one general observation can be made is that the teachers in the Thai forest tradition generally prefer to use the commentarial division of samadhi into kanika, upajara, and appana instead of the jhana formula found in the Vinaya. So this is one example of commentarial tradition having some influence. Одно такое общее, да, хотя Аджан не будет пытаться даже объяснить какую-то общую систему, которая справедлива для всей тайской лесной традиции. Есть, что можно сказать, общего, это то, что большинство учителей используют вот эту систему из комментариев, когда сосредоточение выделяют 3 вида сосредоточения: каника самати, упачара самати и апана самати. Это можно условно перевести как моментальное сосредоточение, приближение, сосредоточение доступа, я не уверена, как обычно на русский переводят, и сосредоточение поглощения. А вот эта классификация джан, которая чаще в Винаю упоминается, ее как раз меньше используют учителя. Вот здесь такой пример, когда мнение комментариев, версия комментариев как бы более популярна, чем версия, которая присутствует в сутах и Винне. Personally, I try to avoid all these kind of controversies about whether or not you can hear something in jhana or whether it's completely cut off from all sound. And I don't see the value of this kind of discussion, really. I would say that after so many years practicing meditation and speaking with just so many people about their meditation, what I'm impressed by is how different people's minds are, and how we can say perhaps generally in 80 or 90% of the cases it's like this, but there are always anomalies and outliers, and
it's not like we're not machines, and people have different backgrounds in this life and in past lifetimes, and I think in particular the karma that we bring with us, both good and bad from past lives, means there's always like an immeasurable element, something which doesn't fit in exactly with the books. И в целом Аджан Джаясаро старается избегать вот этих вот обсуждений, противоречий и каких-то разных точек зрения, например, может ли человек слышать звуки во время джаны, или его как бы внимание полностью сосредоточено, и внешний мир как будто бы отрезан. Он не видит в этом какой-то большой пользы, потому что после стольких лет практики и обсуждения практики, как бы своей личной практики, обсуждения практики с другими людьми, его очень впечатляет то, какое разнообразие присутствует здесь. То есть наш ум каждого человека, он очень отличается. И да, иногда бывает, что в 80-90% случаев все работает вот по такой схеме, но всегда есть какие-то исключения, всегда есть какие-то аномалии, и поскольку мы не машины, мы не роботы, то наши прошлые условия, да, наши поступки, наши действия, которые мы совершаем в этой жизни, которые мы совершали в прошлой жизни, которые стали предпосылками для того, чтобы мы пришли в ту или иную ситуацию, они очень отличаются. Поэтому не все можно измерить. Всегда есть вот этот элемент неопределенности, особенно когда мы говорим про состояние ума. So Ajahn Chah himself, he would, first of all, he would warn you about not using these terms like the factors of jhana, for instance, and trying to constantly looking to see whether those factors are in your mind or not, or is this not biti, and what's the difference between biti and sukha, and so on and so forth. But his emphasis was, what's going on right now. You don't have to have names or Pali terms to describe it. If there's awareness in the mind, or if there's hindrance in the mind, whether the mind is stiff or flexible, whether the mind is bright or is dull. And so these are qualities of mind that you can experience directly. But once you start getting into technical terms, then you're in the realm of thinking and away from the realm of direct experience. Например, Аджан Ча, он все время предупреждал своих учеников, чтобы они не слишком увлекались использованием разных терминов, например, вот факторы джаны есть такие, и чтобы люди не пытались проверять постоянно, а достиг ли я этого, достиг ли я того, вот что я сейчас испытываю, это пити или сукха, чем пити отличается от сукха и так далее. Потому что самое главное – это знать, что происходит в настоящий момент. И когда мы это знаем, мы ощущаем это на собственном опыте. То есть мы, даже если мы не знаем, как это называется на пали и какой термин для этого используют, все равно мы можем осознать, что вот это сейчас наш ум осознанный, сейчас он отвлекается, или сейчас наш ум гибкий, сейчас наш ум какой-то слишком напряженный, или сейчас наш ум по-настоящему светлый, сейчас наш ум какой-то притупленный и так далее. И это наш прямой опыт и как бы прямое наше знание. Но когда мы пытаемся использовать термины, то мы от прямого опыта переходим к каким-то мыслительным процессам. So let's say, for instance, somebody has reached a state of meditation and there's absolutely no sound, and they're like in a different self-contained world. And then someone else, maybe it's like far away, there's some sound, but it's like in a completely different
realm. There's a recognition of the sound, but no interest and no attachment to the sound. So in either case, the question is not, well, what does that mean? What is that called? The challenge is, well, where do we go from here in the meditation? You know, are we going to follow this to intensify the awareness and build up the power of samadhi, or are we going to turn towards investigation of the five khandhas? You know, what is the state of the mind? Is it stable enough? Is it bright enough? Is it energetic enough? You know, so we're looking at the qualities of mind, and those qualities which are conducive to samadhi and vipassana, rather than saying whether they correspond to a map, you know, and corresponding to the sutta teaching or commentary teaching. So it may happen after the meditation is over, and you'll just have a cup of tea and you can just review your experience, and then maybe you can see, oh yes, maybe that's what that means and that's what this means, but this is for something outside of the meditation process itself. Например, если происходит такая ситуация, можно представить такую ситуацию, что кто-то медитирует, и он достигает состояния, когда все звуки пропадают. То есть кажется, что человек находится в каком-то в своем внутреннем мире, и он вообще не ощущает, что происходит вокруг. А бывает, что другой человек медитирует, и он тоже достигает глубокого состояния, но звуки остаются, они просто как будто бы далеко, и человек как будто бы может их слышать, но он не испытывает к ним никакой привязанности, никакого интереса, но они как бы остаются где-то далеко на фоне. И дело не в том, как мы будем называть эти состояния, а в том, что мы можем посмотреть на состояние ума, которое происходит в такой момент, и посмотреть, насколько оно полезно и что нам дальше с ним делать, в каком направлении дальше двигаться. То есть можно дальше развивать более глубокое сосредоточение, или можно направить свое внимание на изучение 5 совокупностей, 5 групп привязанностей и наблюдать состояние ума, то есть каково оно в этот момент, насколько оно устойчивое, насколько оно ясное, насколько оно гибкое и так далее. И тут мы наблюдаем непосредственно свой опыт, непосредственно то, как эти качества ума переживаются, а не пытаемся постоянно сверять их с какой-то системой, с какой-то картой и вспомнить, как какой из них называется. Да, такими вещами можно заниматься потом, уже после медитации, в свободное время, сесть за чашкой чая и подумать, что это было, насколько это похоже на то, про что мы читали в каких-то книгах, но этим мы можем заниматься, но не во время, собственно, практики медитации, когда мы непосредственно медитируем. Тогда давайте следующий вопрос. Как из большого количества доступных методов медитации выбрать методы, подходящие для себя? Стоит ли практиковать только один метод за раз, например, анапанасати, или лучше комбинировать методы, например, анапанасати и мета? Или если комбинировать, то как их сочетать, например, полсеанса анапанасати, полсеанса мета? So the next question is, how to choose from the great number of different available meditation techniques, how to choose the one which is suitable for oneself. Should one practice only one method during each session, for example, only Anapanasati, or is it better to combine two methods like Anapanasati and Metta? And if you combine them, then how you decide it, how you divide your time?
I think it's good to have one primary meditation practice and then a number of secondary or auxiliary meditation techniques. And if we take the Anapanasati as a primary technique, then the other auxiliary techniques that usually we recommend, or I recommend, firstly the Asupa practice for dealing with when the sensual thoughts become too disturbing in the meditation. Then the metta and loving kindness meditation, if there's a lot of negativity in the mind and it's just too strong to let go of in the Anapanasati practice. And then there is a recollection of death to maintain focus and enthusiasm and interest in practice. So if you're doing a lot of formal practice, then sometimes you do need to change a little bit, just so you don't become too stale and it can become rather dry if you're just doing one particular kind of practice. But in the I would say that in the beginning of a meditation session, you should have a clear idea of what technique you're going to use. So even if in a day you might perhaps vary your object, but within one meditation session, you should be very clear about what you're doing. Otherwise, if you meet some kind of obstacle and you think, oh, this isn't working today, I try this and that, oh no, that's not really, and that's not a very good way of approaching meditation practice. I think that what we all, I think human nature, we want like quick and easy. And when people say, what's a meditation subject that suits me, that means which one makes it quick and easy. And there isn't one. It's slow and it's difficult. Whatever, even if you have the meditation or topic which is good for you and it suits you, it's still going to be slow and difficult. So just you have to take that on board and just recognize that. Во-первых, хорошо, если у нас есть какой-то один основной метод, и, возможно, мы также используем несколько дополнительных или вспомогательных техник в нашей практике. То есть, например, если мы используем наблюдение дыхания, то есть анапанасати как основной метод, то мы можем также использовать дополнительные техники, например, чтобы справиться с мыслями, связанными с чувственным желанием, мы можем использовать наблюдение, памятование о непривлекательности, да, или асупха каматана. А если у нас много каких-то какой-то негативный настрой сильный, который мы не можем отпустить даже благодаря анапанасати, то мы можем практиковать метту или развитие доброжелательности. И другая практика, которую Аджан рекомендует, это памятование о смерти или марананусати. Эта практика помогает нам не терять интерес, сохранять нашу волю, как бы энтузиазм в практике. Ну и если мы действительно много практикуем формальной медитации, то чтобы не чувствовать, что мы как бы делаем одно и то же, чтобы практика не становилась слишком сухой, то можно немного что-то иногда менять, но главное, чтобы в начале каждой сессии у нас было четкое представление, что мы сейчас собираемся делать. То есть в течение дня мы можем использовать разные методы, но перед каждой медитацией мы понимаем, что мы сейчас собираемся делать, чтобы не получалось так, чтобы мы начали, потом возникло какое-то препятствие, нам что-то не понравилось, мы решили поменять, сделать какую-то другую практику, потом опять что-то пошло не так, мы опять меняем метод, который мы практикуем. Это будет не очень полезно вот так все время все менять. Ну и другой важный факт, что природа
всех людей, всех, может быть, живых существ в том, что нам всем хочется, чтобы мы достигали результата быстро и легко. Да? Поэтому, когда мы задаем вопрос, как выбрать подходящий метод практики, мы имеем в виду, что как выбрать метод, который будет работать для нас быстро и легко. Так вот, нужно помнить, что такого метода нет, и какой бы метод мы ни выбрали, тот, который нам подходит, неважно, все равно даже тот метод, который нам подходит, практика будет идти медленно и тяжело. И надо не забывать об этом тоже. Ну, давайте следующий вопрос. Я боюсь войны, я боюсь смерти, я полон страхов. Страхи преследуют меня. Посоветуйте, что делать и как избавиться от них с глубоким почтением. So the next question. I am afraid of war. I am afraid of death. I am full of fear, and worries and fears are chasing me. Please give up some advice what to do and how to get rid of them. With great. Sorry, I'm losing connection, I think. Yeah, connection not so good. Okay, I'll repeat. So it's about. Oh, where did I get it? So the next question is about fear. I am afraid of war. I am afraid of death, and I'm full of fear all the time. Worries are chasing me. Please give some advice what to do and how to get rid of them. With great respect. Yeah, I don't know that you can ever sort of get rid of them. I mean, they're kind of rational, reasonable kind of fears, aren't they? They're not like fantasy fears. The what I would say is that in the meditation practice, that we keep coming back to our breath and our mind. And if we're doing this consistently, then we are seeing that things arise and pass away. And even if they're only short periods of calm, then we have access to a dimension of our life which is not anxious and is not fearful. So the tendency is to think like we're in this little boat, you know, in the middle of the ocean, and it's like stormy and the big waves, and we're just struggling to stop the boat from capsizing. But through meditation, our perspective changes, and we see actually we're the sea, and the mental state, the fear and the anxiety and so on, is the boat. You know, we're not the boat, we're the sea in which the boat is floating. And so it's a matter of the changing the perspective and really settling in and recognizing that we have this dimension of our life which is not this. We're not saying we want to get rid of it, but saying this is just part of it. But there's the most beautiful and deep part of who we are is not this. And we can recognize this, we can dwell in this through meditation. So that it's not like to meditate in order just to forget this, but to provide the more healthy and it's true framing of
of all these negative emotions that will come up in life. And we can't control the society and the world we live in, but it's something that arises and passes away within us. It's not that we are in that's within us. Во-первых, Аджан говорит, что трудно сказать, он не знает, можно ли полностью избавиться от страхов и от беспокойства, потому что это, в общем-то, имеет под собой какую-то причину. Это все довольно рациональные страхи, это не какие-то фантазии. И с другой стороны, когда во время практики медитации мы снова и снова возвращаемся к дыханию, возвращаемся к наблюдению состояния нашего ума, то мы можем получить доступ, мы можем увидеть, как вот эти все явления, как все вот эти вещи, они возникают и исчезают. И таким образом мы можем получить доступ к той стороне, к тому измерению нашей жизни, которое свободно от страха. То есть это можно представить таким образом, что вот как будто бы мы находимся в лодке посреди бушующего океана, вокруг шторм, и мы пытаемся удержать эту лодку, мы пытаемся не дать лодке утонуть. Но во время медитации мы начинаем видеть, что на самом деле вот эти все страхи и беспокойства – это лодка, но мы сами – это не только вот эта лодка, мы сами – это вот это море, в котором мы находимся. То есть суть здесь не в том, чтобы избавиться от этих состояний, а увидеть их как часть нас самих, с одной стороны, но с другой стороны увидеть, что есть и другая часть, которая намного более прекрасная и спокойная часть, которая свободна от них. То есть мы медитируем не для того, чтобы как-то избавиться, забыть и перестать об этом думать, но для того, чтобы увидеть более полную картину и увидеть как бы другую сторону, другое измерение того, что мы обычно считаем своей жизнью, и понять, что, конечно, мы не все можем контролировать, да, то, что происходит в обществе вокруг, то, что происходит в стране и в мире, не всегда мы можем на это как-то влиять, но мы можем увидеть иногда, что все эти состояния, все эти наши переживания, это не мы как бы внутри них находимся, а они находятся внутри нас. The practice of the four Brahma Viharas is very important at times like this, and to be dissolving the divisions between people and sentient beings, and having that compassion for all beings. And it is the most important phrase there is for all beings. If you're still making distinctions that you feel compassion for all beings except for him or except for them, then that's not the practice. And we have to develop that ability to include within our compassion even people who behave badly or do things that are hurtful and cruel and unfair, or whatever it may be. But this is part of the way that we can live within this world, with all of it, all of the challenges and all of the things that go on and always have gone on in the world and always will go on in the world. So not closing our eyes and turning away from these things, but not being drawn into them, and the ability to maintain our balance is very much enhanced, helped by the practice of the four Brahma Viharas. И в таких ситуациях, конечно, очень полезна и очень важна практика. И когда мы ее практикуем, мы как бы растворяем вот эти различия, преграды, которые есть между живыми существами. То есть мы стараемся испытывать доброжелательность и сострадание не только каким-то конкретным существам, которые нам нравятся, но
ко всем без исключения, какими бы они ни были. И мы включаем сюда даже в свои пожелания, в свое сострадание, мы включаем даже тех существ, которые, может быть, совершают какие-то плохие, неправильные, жестокие поступки. И таким образом эта практика позволяет нам жить вместе с тем, что происходит с нами в мире вокруг нас. И таким образом мы, с одной стороны, не отворачиваемся от этого, мы пытаемся этого избегать, но мы и не тонем в тех событиях, которые происходят вокруг. With the strong negative emotions, particularly, it's very helpful also just to come down to the present physical experience of that emotion, using a kind of scanning technique. And you say, okay, I'm afraid. Well, what is that? What does that mean? Where is the fear? Is it in my head? Is it in my face? Is it in my shoulders? In my chest, in my belly, in my arms, in my legs? And so rather than fear arising and then being afraid of fear or reacting to fear, but making fear the object of your investigation. Ну и когда мы испытываем какие-то сильные психические переживания, такие как страх, то тут может помочь практика, когда мы наблюдаем физические ощущения, которые связаны с этими эмоциями, то есть мы как бы сканируем свое тело. То есть, например, когда мы испытываем страх и беспокойство, мы можем попробовать понаблюдать, где этот страх происходит. Да? Он у нас в лице, в нашей голове, в нашем теле, в наших руках или в наших ногах, или где-то еще в нашем теле. И таким образом мы перестаем как бы реагировать на этот страх, мы перестаем бояться того, что он возникнет, а мы используем его в качестве объекта для своей практики. Nadia, I think maybe one more question, and then I think I have to say goodbye for this evening. Окей. У нас уже у Праджана мы видим, что темнеет и время позднее, и у нас остался последний вопрос. Я знаю, что это не очень вежливый вопрос, но он был задан, и мне кажется, может быть, Праджан ответит что-нибудь смешное на этот счет. Итак, вопрос... Да, и вопрос поступил от участников. Вы правда испытали ниббану? I know this is maybe not very proper question to ask, but someone wanted to ask it, and I still want to read it. So the question is, have you really experienced nibbana? Oh, no, but even if I had, I wouldn't tell you. Праджан говорит, что нет, и если бы он испытал, он бы не сказал. No, I'm not an arahant. Only an arahant would. But a monk is not permitted to reveal his spiritual accomplishment, even if it's true, or even to inspire people. There's no exception for that. And the reason, important reason, is the Buddha wanted people to be inspired by the Sangha and not to be attached to individual charismatic spiritual leaders like gurus. But and so if monks start to telling people, I've realized this, I've realized that, then it causes all kind of problems in monastic order. You can get jealousy and competition, and maybe the less mature monk, they stay tempted to lie to be able to gain that kind of fame and reputation. And so for the well-being of the monastic order and for the correct relationship between the monastic order, monastics and lay people,
the Buddha didn't want us to talk about these things. So all I can say is I think I'm a lot less stupid than I would have been if I hadn't become Buddhist monk. So I can say that much. Okay. Да, так что, как многие слушатели, наверное, знают, правила монахов запрещают им говорить о своих достижениях, о своих духовных достижениях, даже если они, правда, обладают этими достижениями, даже чтобы вдохновить людей. И одна из причин, почему это правило было установлено, видимо, для того, чтобы люди испытывали веру, испытывали преданность и вдохновение по отношению к общине монахов в целом, а не к каким-то отдельным личностям, выдающимся учителям, гуру и так далее. Поэтому, если бы можно было об этом напрямую говорить, то наверняка вообще не возникало, от этого было бы больше вреда, чем пользы для общины монахов, и много могло быть проблем разных. Например, некоторые монахи могли бы решить, что как бы обманывать насчет своих достижений, чтобы получить об этом какую-то выгоду. Поэтому все это было бы не очень полезно и не очень хорошо. Но что Аджан может в любом случае сказать, это то, что он, по крайней мере, намного менее глупый, намного менее глуп, чем если бы он не стал в свое время буддийским монахом, если бы он не практиковал все эти годы. Yeah, so I think it's all questions. We had some more questions, but I think most of them covered anyway by your most gratitude from all of listeners, and we will download it on YouTube. Thank you very much for your precious time, and I hope you will find another opportunity to speak. Yeah, of course. Yeah, and thank you, Nadia. The schedule, and we will have another meeting. Yeah, thank you, Nadia, for the translation. I think you did a good job, I think, and yeah, so say goodbye to everyone, offer you all my blessings, and we can do this again sometime. I hope it's useful. So yeah, good night. Thank передает всем просьбу, что наши just do 3 prostrations, 3 благодарности учителю, мы вместе и снова и выразить почтение 3 драгоценностям. Я прочитаю это на языке пали. Арахам сама самбудо бхагаван буддам бхагавантам абхивадеми Savakatu Bhagavata Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Спасибо всем участникам за то, что были, за то, что послушали эту лекцию в прямом эфире, и мы ее выложим на YouTube-канале, и вы сможете посмотреть ее снова. Я прошу прощения, если с моей стороны были какие-то технические проблемы и что-то пропадало, но посмотрим, как это все получится, и я надеюсь, что у нас будут еще встречи и с Аджаном Джаясаро, и, возможно, с другими учителями. По возможности следите за анонсами и присоединяйтесь.